Dear students, let us define a new concept called Cauchy sequence. This is called Cauchy sequence. Cauchy sequence. And note that Cauchy அப்படிங்கிற பேர் அது வந்து ஒருத்தருடைய பேர். அதனால நம்ம என்னைக்குமே we need to write Cauchy அப்படினாலே capital C தான் போடணும். ஓகேங்களா? small c கிடையாது, capital C. என்னைக்குமே இடையில வந்தாலும் we need to write it at capital C. Cauchy sequence. Okay. So definition சொல்லட்டுமா? A sequence, a real sequence, a real sequence xn is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon positive, for every epsilon positive, there is a stage n belongs to natural number n such that the distance between, that is such that modulus of xn minus xm, which is less than epsilon, for all n comma m, which is greater than or equal to natural number n. So this is the definition. அதாவது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, நான் ஒரு எப்சிலான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, ஒரு எப்சிலான் கொடுத்தா நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ் n கண்டுபிடிக்க முடியும். அது என்ன ஸ்டேஜ் அப்படின்னா, அங்க பாருங்க, இது x1 x2 xn minus 1, அடுத்தது xn, அடுத்தது xn plus 1, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ நீங்க எந்த ஒரு எப்சிலான் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் n கிடைக்கும். such that நீங்க இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும், ஓகே, ஸோ ஐ கால் இட் பி சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒரு xnன்னு ஒருத்தன், அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி xmன்னு ஒருத்தன், நீங்க இந்த இடத்துல எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளிக்கும் இடையில உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியா இருக்கும்? எப்சிலானோட கம்மியா இருக்கும். புரியுதா? தட் இஸ் தி சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்படியே ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அப்படியே நெருக்கமா வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். நீங்க எவ்வளவு சின்ன எப்சிலான் கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை ரேண்டமா சூஸ் பண்ணாலும் அந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மியாக இருக்கும்? எப்சிலானை விட கம்மியாக இருக்கும். புரியுதா? So I'll repeat again. So that is திருப்பி சொல்ற பாருங்க. என்னுடைய சீக்வன்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கு. ஓகே, let epsilon be positive. ஒரு எப்சிலான் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, epsilon positive be given. அப்போ then there is a stage capital N belongs to natural number n such that என்ன அப்படின்னா, இந்த n இருக்கு பார்த்தீங்களா, அவனுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கிறேன். முதல்ல x1 இங்க இருக்கு, x2 இங்க இருக்கு, x3 இப்படியே போயிட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன கிடைக்கும்? xn minus 1, அப்புறம் xn, அப்புறம் xn plus 1, xn plus 2, இப்படி போய்கிட்டே இருக்குமா? அப்போ இது என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இந்த ஸ்டேஜ், இந்த எப்சிலானுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு n கிடைச்சிருக்கு. அப்போ இதுக்கு அப்புறம் நீங்க யாரை வேணாலும் சூஸ் பண்ணுங்க, எந்த ரெண்டு பேரை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற. ஓகே, சப்போஸ் இஃப் ஐம் சூசிங் வித் xn அப்படின்னு ஒருத்தனையும் xm அப்படின்னு ஒருத்தனையும் நான் சூஸ் பண்றேன். இது ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த nங்கிறது இஸ் கேபிட்டல் n, இது சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் 100 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், திஸ் n 100க்கு 100ஓ 100ஓட மேல இருக்கலாம், m-ஓ 100 and 100ஓட பெருசா இருக்கலாம். தட் மீன்ஸ் சார் ஒருவேளை திஸ் n ஈக்குவல் டு ஸ்மால் n ஈக்குவல் டு ஒரு 150, m ஈக்குவல் டு ஒரு கோடி இப்படி வச்சுக்கிட்டோமா சார் அப்படின்னா வச்சுக்கலாம். அப்போ நல்ல பதுவாங்க, இது ரெண்டு கடையில நிறைய ரொம்ப தூரம். இது 150வது டேம், இதுக்கப்புறம் இது எத்தனாவது? 10, 1 கோடி வந்துருச்சா? சரி, 100 0 போடணுமா? ஓகே, 1 10 100 1000 10,000 லட்சம் 10 லட்சம் கோடி 1 கோடி. அப்போ
இந்த 100 தாண்டி இருக்கு, 150 100 விட பெருசா இருக்கு, இந்த 1 கோடி 100 அப்ப இதுக்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள தூரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ரெண்டினுடைய தூரம், இது ஸ்டேஜ் தான் என்ன, இதுதான் 50, இதுதான் வந்து 1 கோடி, இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள தூரம் வந்து எதை விட கம்மி அப்படின்னா இந்த எப்சிலானோட கம்மி. இதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, தட் இஸ் நீங்க எந்த ஒரு எப்சிலான் கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் வந்து எப்சிலானோட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் an ஐடியா. ஓகே, ஸோ இதை நான் டெலீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் சொன்ன விஷயம். ஓகே ஓகே, நவ் we'll rewrite. இந்த இடத்துல என்னன்னா ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு, n ஒரு வேரியபிள் இருக்கு, m ஒரு வேரியபிள் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டையும் நான் ஒன்னா மாத்திக்கலாம். எப்படி மாத்துறேன் அப்படின்னா that is equivalently we say that xn is Cauchy, நல்ல பார்த்துக்கோங்க, Cauchyனாலே கேபிட்டல் சி தான் போடணும். ஓகே, Cauchy if for every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that I may write this modulus of xn minus xm which is less than epsilon for every n comma m greater than or equal to natural number n. இப்படி இருக்குமா? இப்போ இந்த இதில் சரி m வேண்டாம் சார் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா I rewrite this equation in some other way. எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா modulus of xn plus p minus xn which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n and p greater than or equal to 1. இல்லைனா p greater than or equal to 1 சொல்றது போல I may write p belongs to an integer. Okay, p belongs to natural number n. கரெக்டா? அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த n விட n plus p பெருசு இல்லை. அப்போ m அப்படிங்கிற ஒரு டேமுங்க நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா n plus pன்னு போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ Cauchy sequence சொல்றதுக்கு this is the definition. Equivalently we can define in this way. Okay, xn is Cauchy if this condition must hold. So we'll see some examples of a Cauchy sequence. So I'll repeat the statement again. xn is said to be Cauchy sequence if for எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் நம்மளால ஒரு ஸ்டேஜ் n கண்டுபிடிக்க முடியும் such that அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி கொடுத்தாலும் அதனுடைய தூரம் வந்து எதை விட கம்மி, எப்சிலானோட கம்மி. ஓகே, சரி, we'll see some example 1 என்ன அப்படின்னா that is the sequence 1 by n is Cauchy. இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறேன், is Cauchy. The sequence 1 by n is Cauchy அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறேன். ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ஓகே, so we'll go for a solution. Okay, given xn which is equal to 1 by n for all n belongs to natural number n. Okay, to prove என்ன proof பண்ணணும்? To prove this xn is Cauchy. இது Cauchyன்னு சொல்ல போறேன். Cauchyன்னு சொல்லணும்னு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா let epsilon be positive. Okay, so first நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா I'll take let epsilon be positive. Cauchy sequence சொல்றதுக்கு அதான பண்ணணும். ஒரு எப்சிலான் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா you need to find a stage n which satisfies this condition. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let epsilon be positive. So let epsilon be positive. Okay, இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா that is find n belongs to natural number n such that modulus of xn minus xm which is less than epsilon for all n comma m greater than or equal to natural number n. இவ்வளவுதான். இப்படி ஒரு n கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா we will get the answer or the problem get over. Okay, சரி,
எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படின்னு பார்க்கலாமே. ஓகே, so let epsilon be positive அப்படிங்கிறதுனால this must imply that 1 by epsilon which is also positive, 1 by epsilon is also positive by Archimedean principle, Archimedean principle, there is a capital N. Okay, N belongs to natural number N such that what we will have abdina this 1 by epsilon which is strictly less than this capital N. நம்மளால ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் n கண்டுபிடிக்க முடியும். இதை விட பெருசா இருக்கும், இந்த 1 by epsilon விட பெருசா இருக்கும். ஓகே, so this would imply that என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this 1 by capital N which is less than epsilon, 1 by capital N which is less than epsilon. Now for n greater than or equal to natural number n and m greater than or equal to natural number n, then what we will have அப்படின்னா this 1 by n which is less than or equal to 1 by capital N and this 1 by m which is less than or equal to 1 by capital N. Okay, அப்போ this one the 1 by capital N வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா I can write this fellow is less than epsilon எழுதிக்கிட்டுமா, this fellow is okay திருப்பி எழுதிடலாமே, this fellow is less than epsilon. Okay, and 1 by small m which is less than or equal to 1 by capital N which is less than epsilon. Okay, and note that this is always be positive, greater than or equal to 0. அதே மாதிரி இதுவும் greater than or equal to 0. Okay, of course it is strictly greater than 0. சரி, ரைட். ஓகே, அப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு இந்த படத்துல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இது 0, இது எப்சிலான், இதுக்கு இடையில யார் இருக்காருன்னா இந்த 1 by n இருக்கான், 1 by n. இந்த 1 by m 0க்கு எப்சிலானுக்கு இடையில தானே இருக்கு, அப்போ இதுவும் இந்த இடத்துல 1 by m இருக்கலாம். சார் முதல்ல 1 by m இருக்கலாம், எங்க வேணாலும் இருந்துட்டு போகுது, எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. இந்த 1 by m இங்க இருக்கலாமா, எங்க வேணாலும் இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா எதுக்கு இடையில தான் இருக்கும், 0க்கும் எப்சிலானுக்கு இடையில தான் இருக்கும். இட் டசன்ட் மேட்டர் இது 1 by n இருந்தாலும் சரி, இந்த இடம் 1 by n இருந்தாலும் சரி, இட் டசன்ட் மேட்டர். இது 1 by n, இது 1 by m இருக்கலாம், இல்லைன்னா இது m, இது n இருக்கலாம். ஓகே, it is nothing to worry. So we'll have this is n and this is m. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தூரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் which is always greater than இது ரெண்டுக்குள்ள தூரத்தை விட பெருசாக இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ that is 0 less than 1 by n, okay, which is less than epsilon, and 0 which is less than 1 by m which is less than epsilon. This would imply that இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தூரம், அதாவது இந்த படம். ஓகே, நான் சொல்றது இந்த படம் புரியுதா? இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தூரம் எதை விட கம்மியாக இருக்கும், இதை விட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, so what we will have அப்படின்னா இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் என்னது, modulus of 1 by n minus 1 by m, okay, which is less than modulus of 0க்கும் எப்சிலானுக்குள்ள தூரம். அப்போ அது this is epsilon minus 0, that is equal to epsilon. Okay, எப்போ for every n greater than or equal to n, m greater than or equal to n. So that is what we are having, modulus of 1 by n minus 1 by m, okay, which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n and m greater than or equal to natural number n. Okay, so இது யாரு, xn, இது xm, that is modulus of xn minus xm which is less than epsilon for all n comma m greater than or equal to natural number. So this implies that xn is Cauchy. Okay, it is a Cauchy sequence. புரியுதா? அப்போ நான் முதல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா this 1 by n is a Cauchy sequence அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். Okay, we'll go to the another example.
So example 2. Example 2. This fellow minus 1 the whole power n, okay, is not Cauchy. Not Cauchy. Okay. இது எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, see, suppose this is a Cauchy sequence. Okay. So full solution. Given xn which is equal to minus 1 the whole power n. Okay. So என்ன proof பண்ணணும் அப்படின்னா, to prove this xn is not Cauchy. இது Cauchy இல்லைன்னு proof பண்ண போறேன். Okay, to prove this, suppose this xn is Cauchy. xn வந்து is Cauchyயாக இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம். ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொடுப்போம். இது Cauchy. Okay, suppose this xn is Cauchy. Then we are going to give a contradiction. Okay. அப்போ நான் Cauchyனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is for every epsilon. நீங்க இந்த இதாவே எழுதுறோம். Okay, symbols யூஸ் பண்ணக்கூடாது. For every epsilon positive, there is an n belongs to natural number n such that modulus of xn minus xm which is less than epsilon for every n comma m greater than or equal to natural number n. இப்படி கிடைச்சிருக்கு. Okay, that is இதான் Cauchyயாக இருந்தால் இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ணணும். Okay, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, I'll take epsilon equal to epsilon which is equal to 1 by 2. Epsilon equal to 1 by 2. Then there is a stage, there is capital N belongs to natural number n such that I may write this is modulus of xn minus xm which is less than epsilon for every n comma m greater than or equal to natural number n. Is it okay? அப்போ இங்கே எப்சிலானுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கலாம், 1 by 2 போட்டுக்கலாம். Okay, so we'll have this is எப்சிலானுக்கு பதிலாக I may write this is 1 by 2. So நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த எந்த n எந்த m இருந்தாலும் இந்த கண்டிஷன் எப்போலாம் n-ம் m-ம் கேபிட்டல் n விட பெருசாக இருக்கோ அப்போலாம் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் நோட் தட் ஐ மே டேக் திஸ் ஸ்மால் n which is equal to capital N ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஸ்மால் m which is equal to capital N plus 1 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Is it okay? இது ஸ்மால், இது கேபிட்டல் n, இது கேபிட்டல், இது ரெண்டுமே we will have this n is greater than or equal to n and m is greater than or equal to n. அப்போ particularly what we are having is modulus of either x capital N minus x capital N plus 1 which is less than 1 by 2. சரி, இப்போ இங்க பாருங்களேன், இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து யாரு அப்படின்னா -1 plus 1 இப்படி தானே ஆரம்பிக்கி. ஸோ தி சீக்வன்ஸ் will be always be -1 plus 1 அப்புறம் -1 plus 1 -1 plus 1 இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் வந்து என்னது, இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் வந்து 2. கரெக்டா, -1க்கும் 2க்கும். ஸோ வாட் வில் ஹேவ் அப்படின்னா this is nothing but இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் வந்து என்னது அப்படின்னா -1 minus of this 1 that is equal to 2. இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் வந்து என்னது, this is equal to 1 minus of -1 so plus 1. So this is equal to இதுவும் 2. அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ்ல நீங்க எந்த ரெண்டு டேர்ம் எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு டேர்முக்கு இடையில தூரம் வந்து என்னது 2. நெக்ஸ்ட் டேர்ம் எனி 2 நெக்ஸ்ட் டேர்ம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டினுடைய தூரம் வந்து என்னைக்குமே 2. இட் டசன்ட் மேட்டர், இது இந்த இடத்துக்கு எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, எந்த இடத்துல இருந்து எடுத்தாலும் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னைக்குமே 2. ஓகே, ஸோ this implies that xn எப்படி எழுதலாம், modulus of -1 the whole power n minus -1 the whole power n plus 1.
So this is equal to இல்லைன்னா இப்படி எழுதிக்கலாம். This is equal to but modulus of xn minus xn plus 1 which is equal to this. This is equal to the x power n வந்து காமன் எடுத்துடலாமா? அப்போ we have this is minus 1 the whole power capital N. Okay, here 1 minus இந்த இடத்துல வருதுன்னா minus 1 the whole power 1 ன்னு மட்டும் கிடைக்கும். I mean, right, this is minus 1 the whole power 1. Okay, so this is equal to modulus of minus 1 the whole power n into modulus of 1 minus 1. அப்போ 1 minus of minus 1 வந்து 2 ன்னு கிடைக்கும். So this is equal to 2. This is always be equal to 1. இது plus minus இருந்தாலும் plus 1 இருந்தாலும் சரி minus 1 இருந்தாலும் சரி இது ஒன்றும் என்னைக்குமே 1. அப்போ but this implies that 2 which is equal to modulus of xn minus xn plus 1 which is less than 1 by 2 அப்படின்னு கிடைச்சு. epsilon வந்து என்னது 1 by 2 ன்னு வச்சிருக்கேன். Therefore 2 is less than 1 by 2 ன்னு கிடைக்கு. That is a contradiction. Okay, அப்போ இது கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருக்கு. அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணியிருக்கோம்ல எங்க அப்படின்னா, so we have assumed that here that suppose this xn is Cauchy அப்படின்னு அசியூம் பண்ணோம்ல, that is wrong. Okay, hence xn is not Cauchy. Okay, Cauchy. This is Cauchy illai. Is it okay? Okay, then next we'll go to the another example. This is an example 3. Example 3. இதுவும் அதே மாதிரி தான். Okay, நான் சொல்லட்டுமா? That is the sequence n is not Cauchy. இது பாருங்க, இது எப்படி இருக்கும்? 1 2 3 4 5 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அப்போ நீங்க எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் n ன்னு ஒரு எலமெண்ட், அதுக்கப்புறம் n plus 1 ன்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் வந்து என்னைக்குமே 1. நீங்க எந்த ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டினுடைய தூரம் வந்து என்னைக்குமே என்னவா இருக்கும்? 1 இருக்கும். அவ்வளவுதான். அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let epsilon, இப்போ ப்ரூஃப் கொடுத்தலாமா? ஸோ சொல்யூஷன் that is put xn which is equal to n. Okay, for all n belongs to natural number. Okay, இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove அதே மாதிரி தான் xn is not Cauchy ன்னு சொல்ல போறேன். Okay, suppose not. Okay, suppose xn is Cauchy. xn வந்து காஷியாக எடுத்துக்கிட்டேன். சப்போஸ் xn is Cauchy. அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா xn காஷியாக இருந்ததுன்னா let epsilon equal to இங்கே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் 1 by 2 எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, then there is capital N belongs to natural number n such that I may write this is modulus of xn minus xm which is less than 1 by 2 for every n comma m greater than or equal to natural number n. Okay, particularly take n equal to capital N. அப்போ இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் take small n which is equal to capital N and small m which is equal to capital N plus 1. Okay, then modulus of இப்படி எழுதிக்கிட்டோமா modulus of xn x capital N minus x capital N plus 1 which is less than 1 by 2. Particularly இந்த இதில் n க்கு பதிலாக என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்? capital N எடுத்துக்கேன் and m க்கு பதிலாக I have chosen that is capital N plus 1.
அப்போ இங்க xn which is equal to n. அப்போ this is equal to modulus of xn equal x small n equal to n. X small n equal to n. அப்போ x capital N equal to it is capital N minus and x capital N plus 1 which is equal to capital N plus 1. Okay. இது யாரு அப்படின்னா இந்த n இந்த n அடிபட்டு வரும் உள்ள மாடுலஸ்க்குள்ள -1 இருக்கு. therefore it is modulus வெளியே எடுக்கும்போது 1 ஆயிரும். Okay. That implies that 1 is strictly less than 1 by 2, a contradiction. Okay. So அப்ப தப்பா எங்க அசியூம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா we are having this xn is Cauchy அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, this is wrong. அப்போ hence this xn is not Cauchy. இது Cauchy sequence இல்லை. Okay, not Cauchy. நாங்க Cauchyன்னு எடுத்தது தப்பு. Okay, therefore xn is not Cauchy. Okay, now we'll get into some standard theorems on Cauchy sequence. Cauchy sequence லயே சில பியூட்டிஃபுல்லான தியரங்கள்லாம் இருக்கு, அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். Okay, so this I'll call it to be theorem 1. Theorem 1 என்ன அப்படின்னா Cauchy sequenceல theorem 1 என்னன்னா every convergent sequence is Cauchy. Okay, every convergent sequence is Cauchy. சரி பார்க்கலாமா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா proof கொடுக்கணுமா? Proof. Okay, so let xn be a convergent sequence. Say xn converges to x for some x belongs to R. அப்படிதானே இருக்க முடியும். xn வந்து every convergent sequence ன்னு அர்த்தம். That is every convergent sequence real sequence. இங்க நான் பேசுறது எல்லாமே real sequence தான். Therefore this xn will converge to some number x. அந்த x எங்க இருக்கும்? R ல இருக்கும். Okay, so xn is a convergent sequence. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா to prove xn is Cauchy sequence. இது Cauchy அப்படின்னு நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, அப்ப இது ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா let epsilon be positive. epsilon வந்து பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, அப்புறம் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? find capital N belongs to natural number n such that modulus of xn minus xm which is less than epsilon for all n comma m greater than or equal to natural number n. இப்படி ஒரு n கண்டுபிடிக்கணும். find n which satisfies this condition. ஓகே, சரி அதை நம்ம இப்போ ஈஸியாக பண்ண போறோம். ஓகே, since xn converges to x ஆக இருக்கிறதுனால for this epsilon positive there is a stage யாரு? capital N belongs to natural number n such that நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா this modulus of xn minus x which is less than, I call it to be epsilon by 2 for all n greater than or equal to natural number n. Okay, இது ஓகேயா? ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை, xn converges to x க்குள்ள டெஃபினேஷன் மட்டும்தான் இதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், வேற எதுவுமே இல்லை. இந்த இடத்துல எப்சிலான் பாசிட்டிவ் பதிலாக நான் epsilon by 2 பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டேன். எப்சிலான் பாசிட்டிவ் ஆகிறதுனா epsilon by 2வும் பாசிட்டிவ் தான். அப்போ xn converges to x க்குள்ள அப்படிங்கிற இதனுடைய டெஃபினேஷன் மட்டும் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஓகே, சரி now இல்லைன்னா this fellow. ஓகே, இவனுக்கு பதிலாக ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிட்டுமா? ஸோ I'll take this as a this guy. இதுக்கு பேர் வந்து 1 வச்சுக்கிறேன்.
this one. Now for n greater than or equal to capital N and m greater than or equal to capital N. For n capital N ஓட பெருசா இருக்கு, m capital N ஓட பெருசாக இருந்ததுன்னா by 1 what we have modulus of xn minus x which is less than epsilon by 2 and modulus of xm minus x which is less than epsilon by 2 இப்படி கிடைக்கும். Okay, now then I may write this. Okay, modulus of xn minus xm which is less than or equal to modulus of xn minus x plus modulus of x minus xn இப்படி எழுதலாம் by triangular inequality. Triangular inequality. Okay, so this is less than epsilon by 2 and plus this is less than epsilon by 2. Therefore, this is equal to epsilon. அப்ப என்னெல்லாம் நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாமா? That is, let epsilon be positive. Let epsilon be positive and there is a stage n belongs to natural number n such that modulus of xn minus xm which is less than epsilon whenever n comma m greater than or equal to capital N. அப்ப எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாமா? That is for every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that what we'll have modulus of xn minus xm which is less than epsilon for all n comma m greater than or equal to natural number n. Okay, that is, this implies that xn is Cauchy. Xn is a Cauchy sequence. Okay, so hence the theorem. This is the theorem. Okay, now we'll give another theorem. And the theorem enna appadina we'll take the next page. Okay, Theorem 2. Theorem 2. Every Cauchy sequence is bounded. Cauchy sequence is bounded. Okay, so every Cauchy sequence is bounded. அப்படினு proof பண்ண போறேன். Proof பண்ணலாமா? So we'll go for a solution and a proof. Okay, so நான் எடுத்துக்கிறேன்னா let xn be a Cauchy sequence. Okay, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓகே, அது இருக்கட்டும். இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove xn is bounded. இதைத்தான் நான் சொல்ல போறேன். xn வந்து என்னது? பவுண்டட்னு சொல்ல போறேன். சரி, இது எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா since xn is Cauchyன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, அப்போ for epsilon equal to 1 there is a stage என்னது? capital N belongs to natural number n such that what we are having அப்படின்னா that is modulus of xn minus xm which is less than 1. Okay, for all n comma m greater than or equal to natural number n. Okay, for epsilon equal to 1 க்கு we will have always this equation. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா particularly இந்த m க்கு பதிலா நான் என்ன எடுத்துக்கலாம்? capital N எடுத்துக்கலாம். Okay, so particularly
particularly, okay, take this m which is equal to capital N. Okay, so this implies that இது வேற 1 ன்னு வெச்சுக்கிறேன். Okay, so 1 ன்னு வெச்சுக்கிறேன். அப்போ 1 implies that modulus of xn minus x capital N which is less than 1 for all n greater than or equal to natural number. இது ஓகேயா? So இப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்றேன் அப்படினா this will we know that modulus of mod xn minus modulus of x capital N which is always less than or equal to modulus of xn minus x capital N, okay, which is less than 1 for all n greater than or equal to natural number. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா this implies that minus 1 க்கும் plus 1 க்கு இடையில யார் இருப்பா? this modulus of xn minus modulus of x capital N which is less than 1 for all n greater than or equal to natural number. இது இன்னும் அழகா எழுதலாம் அப்படினா எப்படி எழுதலாம் அப்படினா let me write this is modulus of x capital N. இது fixed number minus 1 which is less than modulus of xn which is less than 1 plus modulus of x capital N. Okay, for all n greater than or equal to natural number. எனக்கு இப்போ இவ மட்டும் தான் தேவை. அப்போ நான் இங்க ஒரு சீக்வென்ஸ் xn is bounded if and only if there exists some m positive greater than or equal to 0 such that modulus of xn which is less than or equal to capital M for every n belongs to natural number n. So this is the definition of bounded sequence. இப்படி ஒரு m கண்டுபிடிச்சிட்டோம், that is modulus of xn which is less than or equal to some number. இது constant, இது வந்து என்னது constant, this is constant. Okay, அப்படி இருந்தால் then we say that the sequence is bounded. Okay, அப்போ இதைத்தான் நான் இப்போ சொல்ல போறேன். this is an இதைத்தான் நான் இங்க யூஸ் பண்றேன். இப்போ இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா thus what we are having is modulus of xn which is less than 1 plus modulus of x suffix capital N for all n greater than or equal to natural number. Okay, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த சீக்வென்ஸ் இது x1 இது x2 இப்படியே வந்துட்டே இருக்கு. இந்த இடத்துல xn-1, ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல x capital N, இது x capital N plus 1. அப்போ இவனுக்கு அப்புறம் நீங்க யாருக்கு மாடுலஸ் பார்த்தாலும் அவன் யாரோட கம்மியா இருப்பான்? this 1 plus இதை விட கம்மியா இருப்பான். ஓகே, இந்த இடத்துல நீங்க you take any xm, okay, which is greater than this. இந்த m வந்து இதோட பெருசா இருக்கணும், n விட பெருசா இருக்குன்னா modulus of xm which is always less than or equal to less than 1 plus modulus of xm. இது வந்து fixed number. ஓகே, இது fixed. அப்போ இவங்க இந்த finite number of terms இருக்காங்க, இவன் தான் கொஞ்சம் எனக்கு பிரச்சனைக்குரியவன். அப்ப இதுல மாடுலஸ் வந்து என்னன்னு பார்க்க போறேன், அதுல மேக்ஸிமம் எடுத்துக்க போறேன். ஓகே, so put capital M which is equal to maximum of what we'll have modulus of x1 comma modulus of x2 comma dot modulus of xn minus 1. இது வரைக்கும் உள்ள மேக்ஸிமம் எடுத்துட்டீங்க. அது கூட இவனையும் சேர்த்துக்கிட வேண்டியதுனே. இவன் எல்லாம் யாரோட கம்மி? 1 plus modulus x. அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்? 1 plus modulus of x suffix capital இவனையும் சேர்த்துக்கிட்டேன். அப்போ this would imply that modulus of xi which is less than or equal to capital M for every I equal to 1 2 up to எது வரைக்கும்? n minus 1 வரைக்கும். And modulus of xi which is less than or equal to 1 plus modulus of x capital N for every I greater than or equal to capital N. கரெக்டா? இது வரைக்கும் உள்ளதெல்லாம் m ஓட சிறுசு. இது வந்து எதோட சிறுசு? இந்த ஃபெல்லோட சிறுசு. ஆனா இவன் யாரோட சிறுசு? m. ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸிமம் தான் கேபிட்டல் M. அப்போ this fellow is less than or equal to capital M. இதுவும் உண்டு. அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா thus
modulus of xi which is less than or equal to capital M for all I belongs to natural number. Okay, this implies that xn is bounded. அப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா that is if xn is Cauchy then xn must be bounded. Okay, இப்போ இந்த மேல ஒரு தியரம் ஒரு ப்ராப்ளம் ப்ரூஃப் பண்ணோம்ல, அது என்ன ப்ராப்ளம்? this fellow n is not Cauchy னு வச்சுக்கோமா, அப்போ அதுக்கு இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரூஃப். நான் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லலாம் this n is not bounded therefore n cannot be Cauchy அப்படின்னு சொல்லிடலாமா? so I may write this as a remark என்னது அப்படின்னா this n is not Cauchy. ஏன் Cauchy இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் இப்போ ஈஸியாக சொல்லிடுவேன். என்னன்னா since if n is Cauchy then this n must be bounded. இப்போ நான் போன தியரம் பார்த்திருக்கோம் every Cauchy sequence is bounded. அப்போ இது காஷியாக இருக்குதுன்னா இது bounded ஆகணும். A contradiction. n is we know that but we know that this n is not bounded. Okay, hence this is a contradiction. This implies that this n is not a Cauchy sequence. Okay, சரி, இது ஏன்னா போன இதில் நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே அது ப்ரூஃபை ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியாக முடிச்சிட்டேன். ஓகே, ஸோ அப்போ என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், கன்வர்ஜன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் காஷியாக இருக்கும், Cauchy சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பவுண்டடாக இருக்கும். அப்போது நான் இப்போ இதனுடைய கான்வர்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இந்த கான்வர்ஸ்லி ஓகே என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா Cauchy implies bounded. இது ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். bounded. Okay, but the converse is not true. But the converse is not true. Example என்னது அப்படின்னா example வந்து என்னன்னா you take -1 the whole power n in the sequence is bounded but not Cauchy. இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, if this -1 the whole power n is not a Cauchy sequence னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நான் வந்து what we are having is this is bounded sequence, that is it is bounded sequence but not Cauchy sequence எல்லாம் bounded-ஆக இருக்கும், but bounded sequence need not be Cauchy. Okay, that is இந்த இடத்துல வேணா எழுதிக்கலாம். Okay, but the bounded sequence that is இதை வேணா தனியாக எழுதிக்கிட்டுமா, I may write this. Okay, so this that is a bounded sequence need not be Cauchy. Okay, so this is an example. Okay, so now we are going to have another theorem, that is okay students, now let us prove another theorem. Okay, so Theorem 3. Okay, let xn be a Cauchy sequence.
Cauchy sequence. Okay, and xnk be a subsequence of xn such that I may write this xnk converges to x for some x belongs to R. Then this xn converges to x. அப்ப இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு சீக்வன்ஸ் காஷி சீக்வன்ஸாக இருந்து அதுக்கு ஒரு கன்வர்ஜென்ஸ் சப் சீக்வன்ஸ் இருந்தா the whole sequence itself converge. இதான் இந்த தியரத்துடைய பியூட்டி. ஓகே, ரொம்ப எலிமெண்டரி தான், ப்ரூஃப் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான். பட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த தியரம். xங்கிறது வந்து காஷி சீக்வன்ஸாக இருக்கு, அதுக்கு ஒரு கன்வர்ஜென்ட் சப் சீக்வன்ஸ் இருக்கு, then the whole sequence converge. ஓகே, இதுதான் தியரம். ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ப்ரூஃப் ரொம்ப சிம்பிள். என்னெல்லாம் தேவையான விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ given xn is a Cauchy sequence. xn is a Cauchy sequence. Okay, and xnk be a subsequence of xn such that xnk converges to x for some x belongs to R. கரெக்டா? இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. xnங்கிறது காஷி சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. let xnk be a subsequence of xn such that xnk converges to x. என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, to prove என்னது, this xn converges to x னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ I'll repeat again. ஸோ என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா, xn is Cauchy கொடுத்துருக்காங்க and we are having that it has a convergent subsequence. ஒரு subsequence வந்து converge ஆகுது, அப்போ the whole sequence will converge. Okay, see, note that -1 the whole power என்னன்னு எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு -1, -1, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். So this is a sequence. It has a convergent subsequence. For example, இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோமா, 1 1 1 1 1 1 1. So it has a convergent subsequence, but the whole sequence is not convergent. ஏன் அப்படின்னா, we know that -1 the whole power n does not converges. ஏன்? because this fellow is not a Cauchy sequence. அப்போ ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு சப்சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா the whole sequence கன்வர்ஜ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் the whole sequence வந்து காஷியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இது கன்வர்ஜ் ஆகும். ஓகே, சரி, ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ஸோ xn converges to x னு சொல்லணும். அப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? let epsilon be positive. ஓகே, சரி, இப்போ எப்சிலான் பாசிட்டிவாக இருக்கு. என்ன கொடுத்துருக்கேன்? xn is a Cauchy sequence கொடுத்துருக்கோமா? அப்போ since xn is Cauchy, there is a stage n belongs to natural number n such that modulus of xn minus xm, which is less than epsilon for all n m greater than or equal to natural number n. Okay, so it is always having this way. Okay, so particularly இந்த எப்சிலானுக்கு பதிலாக என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, I'll take it to be epsilon by 2. ஒன்றும் இல்லை, என்னோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். எப்சிலானுக்கு பதிலாக நான் பண்ணிக்கிட்டேன் epsilon by 2, which satisfies this condition. So since xn is Cauchy, we are having this condition. Now we are using this fellow xnk converges to x ங்கிறத யூஸ் பண்ண போறேன். since xnk
of course இந்த இடத்துல வேணா நான் இங்கேயும் கன்வர்ஜென்ஸ் இருக்கலாம். அப்போ நான் call it be this is n1 வச்சுக்கிறேன். Since xn is Cauchy, there is a stage n1 belongs to natural number n such that this condition must hold. இப்போ since xnk converges to since xnk converges to x ஆக இருக்கிறதுனால there is a stage n2 belongs to natural number n such that what we may have modulus of xnk minus x which is less than epsilon by 2 for all k greater than or equal to n2. K greater than or equal to n2. சரி, அப்போ இங்க ஒரு n1 இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா என்ன பண்ணணும்? We need to take a capital N equal to put capital N which is equal to maximum of n1 comma n2. இது ரெண்டுக்கும் நான் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, let n be greater than or equal to capital N. Let capital N be greater than or equal to capital N. ஓகே, சரி, இப்போ this implies that இதுல இருந்து என்ன தெரியும்? இதுல இருந்து என்ன தெரியும்ங்கிறது மட்டும் எழுதிக்கிறேன். This capital N which is always greater than or equal to n1 ஓடவும் பெருசா இருக்கும். அதே நேரத்துல this capital N which is always greater than or equal to this n2 ஓடவும் பெருசா இருக்கும். கரெக்டா? Capital N which is satisfies these two conditions. Whenever n is greater than or equal to capital N ஆக இருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு நான் செக் பண்றேன் பாருங்க. So now then modulus of xn minus x இது calculate பண்ண போறேன். This is less than or equal to modulus of xn minus xn capital N, okay, plus modulus of xn capital N minus x. இப்படி எழுதலாமா? ஸோ நான் ஒரு இதை உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டு உள்ள டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அண்ட் நோட் தட் திஸ் இஸ் Cauchy. Cauchyல இந்த கண்டிஷன்ல m இருக்க வேண்டிய இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்கு? n suffix k. ஓகே, n suffix k. இங்க பாருங்க, n suffix capital N which is always greater than or equal to capital N, and this capital N is always greater than or equal to capital N1. Okay, therefore this value is less than epsilon by 2. புரியுதா? எப்பெல்லாம் m வந்து n1 ஓட பெருசா இருக்கோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்ப இங்க capital N விட n suffix capital N which is greater than or equal to capital N which is greater than or equal to n1. Therefore this value which is strictly less than epsilon by 2. Okay, plus even இந்த இதுல when n suffix k இந்த இதுல பாருங்க, n suffix k sorry capital N which is greater than or equal to capital N which is greater than or equal to n2 ஓடவும் இந்த கண்டிஷன் பெருசா இருக்கும். இது எப்படி வந்துச்சு? this n suffix capital N which is greater than or equal to n, இதுதான் முக்கியமான லைன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, so this is very much important. அப்ப அதை தான் இங்க நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்ப இதுவும் என்ன ஆயிரும்? ஒரு less than epsilon by 2 ஆயிரும். ஓகே, that is this is equal to epsilon. Okay, that is modulus of xn minus x which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n. அப்போ என்னெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம்? let epsilon be positive ஆரம்பிச்சோம். let epsilon be positive, that is n belongs to natural number n such that this condition must hold. Okay, that is hence thus for every epsilon positive there is a stage capital N belongs to natural number n such that what we will have modulus of xn minus x which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n. This implies that this xn converges to x. xn converges to x. Okay. Now we are going to prove another theorem called
Cauchy's general principle of convergence. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான தியரம். ஓகே, இந்த யூனிட்ல முக்கியமான தியரங்கள்ல இது ஒன்று. I'll write this is Cauchy's general principle of convergence. Okay, சரி, ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஒரு தியரம் பார்த்தோம். என்னன்னா எவ்ரி கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் இஸ் காஷி. அப்போ காஷி சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல. ஸோ வி ஹவ் சீன் திஸ் தியரம். இந்த தியரம் என்னது? இந்த தியரம் 1. எவ்ரி கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் இஸ் காஷி. அப்போ காஷி சீக்வன்ஸ் எல்லாம் கன்வர்ஜ் ஆகுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி. இப்போ இந்த லெவல்ல, ஓகே, பிஎஸ்சி லெவல்ல, அதுவும் இந்த ரியல் சீக்வன்சஸ்ல படிக்கிறதுனால இது ஓகே. காஷி சீக்வன்ஸும் கன்வர்ஜென்ட் தான் இன் ஆர் அப்படி. இதுல வந்து எங்கேயுமே இன் ஆர்னு எழுதல. ஆனா ரியல் நம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸும் காஷி சீக்வன்ஸும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த காஷிஸ் ஜெனரல் பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ். நீங்க அடுத்த செமஸ்டர் வரும்போது மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் தியரின்னு ஒரு தியரி படிப்பீங்க. அதுல அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. காஷி சீக்வன்ஸ் நீட் நாட் பி கன்வர்ஜென்ட். ஓகே, கன்வர்ஜ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் இன் ஆர் இப்போதைக்கு காஷி சீக்வன்ஸும் கன்வர்ஜ் ஆகும். அதைத்தான் நான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்ல போறேன். ஓகே, ஸோ வில் கோ டு தி லாஸ்ட் தியரம். In R, Xn converges if and only if Xn is Cauchy. அவ்வளவுதான். காஷி இன் ஆர். இந்த இடத்த விட்டுட்டீங்கன்னா தப்பு, இந்த இடம் இது விட்டுட்டோம்னா தப்பு. ஆர்ல மட்டும்தான் இது ரெண்டும் ஒன்று. ஓகே, ஆர் இல்லாம வேற ஸ்பேஸ், மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல பேசும்பொழுது இப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் என்னைக்குமே காஷியாக இருக்கும். காஷி சீக்வன்ஸ் வந்து கன்வர்ஜென்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, சரி, அப்போ ப்ரூஃப் கொடுக்கலாமா? ஸோ திஸ் இஸ் காஷிஸ் ஜெனரல் பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ். A sequence in R is converges if and only if Xn converges if and only if Xn is Cauchy. சரி, ப்ரூஃப் கொடுப்போம். ஸோ ப்ரூஃப் இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச அத்தனை தியரத்தை எடுத்து அடிக்கிற வேண்டியதான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஓகே, லெட் Xn is be a convergent sequence. Then Xn is Cauchy. by theorem 1. இதுதான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த தியரத்தில் என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. எவ்ரி கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் இஸ் Cauchy ப்ரூவ் பண்ணோமா? இதுதான் தியரம் 1. ஸோ இஃப் Xn converges to X ஆக இருந்ததுன்னா then we have proved that Xn is a Cauchy sequence. அப்போ we have proved ஒரு வே நம்ம இந்த இதிலே ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இஃப் Xn is convergent then automatically Xn is Cauchy by theorem 1. இந்த தியரம் பரீட்சையில் கேட்கும்போது நீங்கள் இதுக்குள்ள ப்ரூஃப் இங்கே எழுதணும். ஓகே, அங்கே எழுதின ப்ரூஃப் இங்கே எழுதிருக்கணும். ஓகே, ஸோ கான்வர்ஸ்லி assume Xn is a Cauchy sequence. ஓகே, அப்ப Xn காஷியாக இருக்குன்னா by theorem 2 Xn is bounded. கரெக்டா? Every Cauchy sequence is a bounded sequence. Therefore, Xn become a bounded sequence. Okay, and we know that every bounded sequence
in R has a convergent subsequence, okay, say xnk such that this xnk converges to x. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு தியரம் இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ப்ரூஃப்னா ரீகால், இந்த இடத்துல ரீகால். ஓகே, ரீகால். We know that number one, every sequence has a monotonic subsequence. இது நம்ம படிச்சிருக்கோம், கரெக்டா? அப்புறம் நம்பர் 2 வந்து என்னது, every subsequence has a monotonic subsequence, and we know that if இந்த subsequence வந்து இப்படி இருக்குமா, xnk, if xn is bounded, இது bounded ஆக இருந்தனா, then it has a convergent subsequence. Okay, இது எப்படி அப்படின்னா, இது பவுண்டட் ஒரு சீக்வன்ஸா இருந்தாலே மோனோடானிக் சப்சீக்வன்ஸ் இருக்கும். இது பவுண்டடா இருந்ததுன்னா this monotonic subsequence is bounded. இது வந்து மோனோடானிக்காவும் இருக்கும், பவுண்டடாகவும் இருக்கும். we know that a bounded monotonic sequence converges. ஓகே, இதை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு பெரிய தியரம், இதெல்லாம் நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். பீக் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி every sequence has a monotonic subsequence ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். If the sequence is bounded, then every sequence has a convergent subsequence னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அதைத்தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். So we know that every bounded sequence in R has a convergent subsequence. Say xnk converges to x. By theorem 3, இந்த தியரம் என்ன சொல்றது, xn Cauchy அதுக்கு ஒரு convergent subsequence இருந்தா the whole sequence converge. அப்போ by theorem 3 xn itself converges to x. கரெக்டா? இதுக்கு ஒரு convergent subsequence இருக்கு, xn வந்து Cauchyயாக இருக்கு, அதுக்கு ஒரு convergent subsequence இருந்து அப்படின்னா by theorem 3 the xn itself converges. Okay, so this implies that xn is a convergent sequence. அப்ப என்ன அர்த்தம்? Cauchy sequence implies convergent. Okay, so this implies that Cauchy implies convergent. Hence என்ன எடுத்துக்கலாம், xn converges if and only if xn is Cauchy. இங்க மட்டும்தான் in R, இந்த இடத்த மறந்துடவே கூடாது. இந்த இடத்த மறந்துட்டோம்னா ஃபுல் தப்பாயிரும். ஓகே, so in R இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம். So hence in R xn converges if and only if xn is Cauchy. So இதோட உங்களுடைய 4th யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ.